we have seen what a bounded linear operator is. An operator is bounded if there exists a finite positive real number C such that norm of Tx less than or equal to C times norm x for every x belongs to capital X. And for bounded linear operators, there is a special property. It is if T is bounded, then norm of Tx less than or equal to norm T into norm x. And we know in a finite dimensional normal space, every linear operator is bounded. In a finite dimensional normal space, every linear operator is bounded. So if there is an unbounded linear operator, it will be in an infinite dimensional normal space. Now we will discuss the relation between continuity and boundedness of a linear operator. By the definition, epsilon delta criterion, we know a operator need not be linear. An operator is continuous at a point x naught in its domain if for a given epsilon greater than 0 we can find some delta greater than 0 such that whenever norm of x minus x naught is less than delta, then norm of tx minus tx naught will be less than epsilon. This is the usual epsilon delta criterion for the continuity of a linear operator. If T is a linear operator, any operator need not be linear. Any operator which is continuous at a point x naught in its domain, if for a given epsilon greater than 0, we can find some delta greater than 0 such that norm x minus x naught is less than delta, then norm tx minus tx naught is less than epsilon, which is, and if it is true for every x naught belongs to domain of T. If the mapping is continuous at every point in the domain, then it is said to be continuous throughout the domain. Okay, that is, so T is continuous. We know if x approaches x naught, its image approaches the image of x naught. Okay, now we will discuss the theorem, the connection between continuity and boundedness of a linear operator. Consider a linear operator T from domain of T to Y. Domain of T is subset or equal to X. X and Y are normed spaces over the same field. Then, first one, T is continuous if and only if T is bounded. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേറ്റർ എപ്പോഴും ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ബൗണ്ടഡ്നെസ്സും കണ്ടിന്യൂവിറ്റിയും ഒരു നോർമഡ് സ്പേസിൽ ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. ടി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. ടി ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി കണ്ടിന്യൂവസുമായിരിക്കും. ഇതിനൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൂടിയുണ്ട്. ഇഫ് ടി ഈസ് കണ്ടിന്യൂവസ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂവസ് ആയാൽ അത് ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഡൊമൈനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂവസ് എവരിവെയർ ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ. ഓക്കെ, ഡൊമൈൻ ഓഫ് ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അത് കണ്ടിന്യൂവസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ ഡൊമൈനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുള്ളതാണ്. ടി ഈസ് കണ്ടിന്യൂവസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ടി ഈസ് ബൗണ്ടഡ്, ആൻഡ് if T is continuous at a single point, then T will be continuous at every point. Okay, so necessary part. Suppose T is continuous, we have to prove that T is bounded. T bounded ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. We have to find a finite positive real number T such that norm Tx is less than or equal to C times norm x for every x belongs to x. ഇങ്ങനെ ഒരു C കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, T കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ടി കണ്ടിന്യൂവസ് എവരിവെയർ ആണ്. എല്ലാ പോയിന്റിലും അത് കണ്ടിന്യൂവസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂവസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ്. അപ്പോൾ ബൗണ്ടഡ്നെസ് പ്രത്യേകം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട. സപ്പോസ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ, സിൻസ് ടി ഈസ് കണ്ടിന്യൂവസ്
For a given epsilon greater than 0, we can find some delta greater than 0 such that whenever norm x minus x naught is less than epsilon, then norm tx minus tx naught is, x minus x naught is less than delta, norm tx minus tx naught is less than epsilon. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ചൂസ് എ നോൺ സീറോ വൈ. ഇപ്പോൾ വൈ നോൺ സീറോ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. സീറോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ബൗണ്ടഡ്നെസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ ചൂസ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ആർബിട്രറി ആൻഡ് ഡിഫൈൻ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ നോം വൈ ഇൻറ്റു വൈ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈ ആർബിട്രറി ആയതുകൊണ്ട് എക്സും ആർബിട്രറി ആയിരിക്കും. എക്സ് നോട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഡെൽറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എപ്സിലോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഡിഫൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ നോം വൈ ഇൻറ്റു വൈ. ക്ലിയർലി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ ബൈ നോം വൈ ഇൻറ്റു വൈ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ നോം വൈ, അത് ഔട്ട് സൈഡ് ആണ്, ഇൻറ്റു നോം വൈ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ. ഇപ്പോൾ നോം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ആവുന്ന ഒരു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ ആണ് കൊടുത്തിട്ട് നോം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ടിയിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അതായത് നോം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ നോം ഓഫ് ടി എക്സ് മൈനസ് ടി എക്സ് നോട്ട് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് നോം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ എന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സിൻസ് ടി ഈസ് ലീനിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ടി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോം ഓഫ് ടി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ ബൈ നോം വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ബൈ നോം വൈ നമ്മൾ വിലയെടുത്തു. ഡെൽറ്റ ബൈ നോം വൈ ഇൻറ്റു നോം ഓഫ് ടി വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. On rearranging this, we get norm of ty is less than epsilon by delta into norm y. Epsilon, delta, norm y all are positive quantities. Therefore we can choose this as norm ty less than c times norm y. Okay, where c is epsilon by delta and this is the required c. There exists some c greater than 0 such that norm ty less than c into norm y for every y. This shows that t is bounded. Conversely, we assume that t is bounded and we have to prove that t is continuous. If t is the zero operator, then nothing to prove because zero operator is continuous and bounded. So assume that t not equal to 0. If t not equal to 0, we get norm t also not equal to 0 and choose some x naught belongs to domain of t. Okay, that arbitrary and epsilon greater than 0 be given. Epsilon x naught out fix ചെയ്തു, epsilon greater than 0 എടുത്തു. നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡെൽറ്റ ചൂസ് ചെയ്യണം. ആ ഡെൽറ്റ വി ടേക്ക് ഓർ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോം ടി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡെൽറ്റ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ ഡെൽറ്റയെ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോം ടി എന്ന് വിളിച്ചു. ആൻഡ് സപ്പോസ് വി ഹാവ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് നോം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ. അങ്ങനെയുള്ള എക്സുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. നോം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ. സോ വി കൺസിഡർ നോം ടി എക്സ് മൈനസ് ടി എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നോം ടി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് സിൻസ് ടി ഈസ് ബൗണ്ട് linear t of x minus x naught which is less than or equal to norm t into norm of x minus x naught since t is bounded. Okay, so norm x minus x naught is less than delta ആണ്. So this is less than or equal to norm t divided by delta.
and we choose delta as epsilon by norm t. It is norm t into epsilon divided by norm t, that is less than epsilon. So norm tx minus tx naught is less than epsilon for every x such that norm x minus x naught is less than delta. This is the definition of continuity and hence t is continuous. So if a linear operator is bounded, then it is continuous. Then its second part. If t is continuous at a single point, it will be continuous everywhere. Suppose t is continuous at x naught. ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തിയറത്തിൻ്റെ നെസസറി പാർട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അത് എക്സ് നോട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. നെസസറി പാർട്ട്, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ നെസസറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബൗണ്ടഡ്. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ടി ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ്. നെസസറി പാർട്ട് അനുസരിച്ച് ടി ബൗണ്ടഡ് ആണ്. പക്ഷേ സഫിഷ്യൻ പാർട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തത്? ടി ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് മീൻസ് ടി ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ, ആൻഡ് സിൻസ് ടി ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ.